नमस्ते। बात करेंगे तो Q3 रिजल्ट के बारे में। पहले आप लोगों ने देखा IRFC, LTIMindtree, PNB, Tata Capital and others to declare earnings this week. Kotak Mahindra Bank, Adani Green Energy and Bharat Heavy Electrical are among the companies that will declare result this week. Q3 financial year 2026 result over 230 companies are set to declare the result for the quarter ended December 31, 2025. This week, investors are anticipating this result to analyze how two companies performs in the October-December quarter. Many companies have also scheduled an earnings call to discuss the result with investors and analysts. Important names scheduled to announce their Q3 include Hindustan Zinc, Ideaforge Technology, UltraTech Cement, Ceat, IRFC, LTIMindtree, Tata Capital, Adani Green Energy and many more. Important company that will share Q3 earnings this week: Bharat Heavy Electrical Ltd, Hindustan Agro Ltd, Havells India Limited, Hindustan Zinc Ltd, Indian Railway Finance Corporation Limited, LTIMindtree, Oberoi, Realty Ltd, Punjab National Bank, Tata Capital Ltd, Jan 20, AU Small Finance Bank Limited, Canara, Robeco, Asset Management Company Ltd, EPACK Durable Ltd, IndiaMART, InterMESH Ltd, ITC Hotel Ltd, Mastek Ltd, Rails India Ltd, Senores Pharmaceuticals Ltd, Superstore Ltd, Vikram Solar Ltd, Bajaj Consumer Car Ltd, Bank of India D. Reddy Laboratories, Hindustan Petroleum Corporation Limited, KEI Industry Limited, Oracle Financial Service Software Limited, Physical Agro Industry, PNB Housing Finance Ltd, Tata Communication Ltd, UTI Assist Management Company Ltd। और आप लोगों ने देखा जो Q3 रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा कंपनी ने, और आप लोगों ने देखा अच्छे से। और रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, आप लोगों ने देखा जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट ओवरऑल 230 कंपनीज आर डिक्लेयर। और आप लोगों ने देखा जन 13, 20, 21, 22, 23, 24 और किस किस का कंपनी का डिक्लेयर करेगा आप लोगों ने मेंशन कर रहा है। और आप लोगों ने देखा अच्छे से देखो। थैंक यू।